Hello. Ladies and gentlemen, we have with us our chief guest, Honorable Minister Dr. Deepu Moni MP, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, and our guest of honor, Honorable Minister Mr. Tipu Munshi MP, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Thank you very much for being here with us.
Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. I'm Azra Mahmood, and I'm absolutely delighted to welcome you to the grand inauguration of Glenrich International School. Today, we are honored to have amongst us our chief guest, Honorable Minister Dr. Deepu Moni MP, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Our guest of honor, Honorable Minister, Mr. Tipu Munshi MP, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Our special guest, Honorable Deputy Minister, Mr. Mohibul Hassan Chaudhry MP, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Thank you very much for taking time out from your busy schedule and being here with us today. We are also proud to have with us today Professor Dr. Muhammad Mushir Rahman, Vice Chancellor of National University of Bangladesh. Thank you very much, sir, for being here with us. We also have with us Mr. Stephen Plisinski, Director of Business Development, International School Services, Mr. Khandakar Moniruddin, Managing Director of STS Group, Mr. Manas Singh, CEO of STS Group, Mr. Ramesh Mudgal, Principal, Glenrich International School, and senior leadership members from STS Group Leadership Team from DPS STS School, Dhaka, and International School, Dhaka ISD. I sincerely welcome you to the grand inauguration of Glenrich International School. Before we move on, I would like to request all of you to kindly stand up to pay your respects to the national anthem. As you can hear, the prayers are going on now. You may take your seats now. We'll have the national anthem right after the prayers. The azan is given. And now, ladies and gentlemen, I'd like to request you to please stand up to pay your respects to our national anthem.
Thank you very much. You may take your seats now. Before we move on to the show proper, I would like to request Mr. Ramesh Mudgal, Principal of Glenrich International School, to please come up and hand over the mementos to our chief guest, guest of honor, special guest. Requesting Mr. Ramesh Mudgal to please come up, and I also like to request our chief guest, Honorable Minister, Dr. Deepu Moni MP, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up and accept a token of appreciation. Can we please have a round of applause? Thank you very much, Honorable Minister, for accepting the token of appreciation. Now I'd like to request our guest of honor, Honorable Minister, Mr. Tipu Monchi MP, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up and accept the token of appreciation. Thank you very much, Honorable Minister, for accepting the token of appreciation.
Now I'd like to request our special guest, Honorable Deputy Minister, Mr. Mohibul Hassan Chaudhry, MP, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up and accept the token of appreciation. Thank you very much, Honorable Deputy Minister. Now I would like to request Professor Dr. Muhammad Mushir Rahman, Vice Chancellor of National University of Bangladesh, to please come up and accept the token of appreciation. Thank you very much, sir, for accepting the token of appreciation. Thank you very much, Mr. Ramesh Mudgal. You may also take your seat now. Before we move on to the show proper, ladies and gentlemen, we're honored to have amongst us His Excellency Mr. Matt Cannell, Acting British High Commissioner of Bangladesh, requesting His Excellency to please come up on stage and accept a token of appreciation. Thank you very much. You may take your seat now. And now I'd like to take a few minutes to say a little about STS Group. STS Group is one of the largest corporate groups of the country that came into being in 1997 in Bangladesh with a mission to provide international standard healthcare and education. In continuation of their commitment to catalyze meaningful changes in the education sector and prepare children for a competitive world ahead, STS Group is inaugurating Glenrich International School, and we all have gathered here today for the grand ceremony. Glenrich International School promises to be the school of life, committed to offering 21st century education to its students in a caring and, of course, a nurturing environment. It is committed to fulfilling its objective of helping every student realize his or her potential by creating an environment that nurtures the pursuit of excellence by its students. Besides ensuring academic excellence, the school shall be a launchpad for budding artists, sportspersons, and orators. Now, let us take a look at the audiovisual. Is it possible to see tomorrow today? Vision is tomorrow's reality, seen as an idea today. Our story also started as an idea in 1997 with our visionary founding members. Mr. Bob Kundanman, Mr. Khandakar Moniruddin, Mr. Muhammad A. Moin, Mr. Deepak Hajwani, Mr. Tipu Munshi. An idea that slowly germinated into a strong desire. A desire to give the people of Bangladesh international standard education and healthcare facilities. And STS Group was born. A group
that believed in the immense potential that Bangladesh as a country possessed. A group that believed that the people of Bangladesh were waiting to receive premium education and healthcare facilities. A group which has been at the forefront of introducing world-standard educational and healthcare institutions that have been serving the society for more than 2 decades now. But above all, we're a group that saw what no one else saw: tomorrow. 1999, International School Dhaka, ISD. The journey started with International School Dhaka, ISD, the only full-fledged IB curriculum school in Bangladesh, offering PYP, MYP and IBDP curriculum to primary, middle and secondary year students, respectively. ISD commenced operations from 1999 on a sprawling 5.5-acre campus with world-class infrastructure at Bosundhara, Dhaka. It's managed by ISS, an international organization from the United States of America, and is an exciting fusion of expatriates from all over the world, as its academicians making it a truly global school to study at. Every year, ISD students have been enrolling into the world's top universities. 2005, Apollo Hospitals. Along with Asian healthcare leaders, Apollo Hospitals Enterprise Limited started Bangladesh's first international standard hospital, Apollo Hospitals, Dhaka. A 425-bed, multidisciplinary, super specialty, tertiary care institution, providing comprehensive healthcare with the latest medical, surgical and diagnostic facilities. 2009, DPS STS School, Junior Campus. The group launched DPS STS School, offering premium Cambridge curriculum to its students from kindergarten to grade 12. The DPS STS School Junior Campus Uttara commenced operations in 2009. 2016, DPS STS School Senior Campus. After the tremendous success of its junior campus, the DPS STS Senior Campus commenced operations in 2016 from Uttara in Dhaka. DPS STS School is also one of the few national Cambridge partners to initiate joint training programs for teachers in Bangladesh. 2020, Evercare Hospitals, Dhaka. In 2020, STS Group brought into Bangladesh the Evercare Health Fund, which made the largest foreign direct investment in Bangladesh's healthcare space. Apollo Hospital changed its name to Evercare Hospitals, Dhaka. 2021, Evercare Hospitals, Chattogram. Evercare Hospital, Chattogram, behemoth healthcare institution, jointly owned by Evercare and STS Group, is the culmination of years of hard work and dedication that's bringing cutting-edge global standards of healthcare to Chattogram, Bangladesh. 2021, Universal College, Bangladesh, Monash Program. Continuing with its legacy of being able to see tomorrow, in 2021, Universal College, Bangladesh, UCB brand was born in collaboration with Monash College, Australia, and started offering various graduate and undergraduate programs to the students of Bangladesh. 2023, Universal College, Bangladesh, LSE program. In October 2022, STS Group created history by announcing a tie-up with the world-famous and highly prestigious University of London and launched multiple bachelor's degree courses under the academic direction of
of the highly reputed London School of Economics, ranked number 2 globally in social sciences. 2023 Glenrich International School. In November 2022, STS Group introduced a new Cambridge curriculum school called Glenrich International School, a first of its kind school that's meant for the needs of the 21st century. A school that is here to groom today's kids, to get them ready for the future. A school that not only prepares students academically, but also holistically. A school that prepares students for the life ahead. With the vision of tomorrow, STS Group have won millions of hearts since the time of their inception and promises to do more for Bangladesh and the people of this country by providing international standard education and healthcare facilities in the coming days as well. I would now like to request Mr. Ramesh Mudgal, Principal of Glenrich International School, to please come up and say a few words on this occasion. With a round of applause, please welcome Mr. Ramesh Mudgal. Very good evening, ladies and gentlemen. Respected Chief Guest, Dr. Deepu Moni, Guest of Honor, Mr. Tipu Munshi, Special Guest, Mr. Mohibul Hassan Chaudhry, Distinguished Guest, His Excellency Mr. Matt Cannell, Professor Dr. Muhammad Mashiur Rahman, Mr. Stephen Spilinski, Honorable Board Members of STS Group, members of the media, invited dignitaries, colleagues from the STS Group sister concerns, and Team Glenrich. It is an honor to welcome you all to the inaugural ceremony of Glenrich International School. It is indeed a dream come true for STS Group and Team Glenrich as we witness this splendid event of inauguration of Glenrich International School, a school that aims to become a trailblazer in the private education sector of Bangladesh. STS Group is well known throughout the country for its unwavering commitment to launching high-quality institutions in healthcare and education. The Evercare Hospital, ISD, DPS STS School, and Universal College of Bangladesh stand testimony to this commitment. The newest addition to this commitment, Glenrich International School, intends to contribute to the vision of STS Group by pioneering a path-breaking practices in 21st century education in K-12 segment. The UN Sustainable Development Goals SDG 2030 and the OECD's Future of Education and Skills Project 2020 highlight that the world is changing rapidly and we need to prepare our students for the challenges and opportunities that lie ahead. The children entering education in 2023 will be young adults in 2035. Schools need to prepare students for jobs that have not been created, technologies that have not been invented, and to solve problems that have not yet been anticipated. We intend to make use of this huge opportunity by offering world-class programs and facilities that are unparalleled in the country. For the first time in Bangladesh, we will offer curriculum-embedded robotics program in collaboration with STEM Robo, Math Lab in collaboration with Math Buddy, music program in association with ABRSM, French as an additional language in association with
Alliance Francaise, and a world-class sporting infrastructure, which includes a skating rink. All these and many more unique programs and offerings ensure that we offer a holistic 21st century education to our students in a caring and nurturing environment. We believe that every child is unique and has the potential to achieve greatness. We will equip them with the right knowledge, attitude, skills, and habits. Cash, not C-A-S-H, K-A-S-H, cash. Both inside and outside the classrooms that will enable them to lead a fulfilling life. In all these endeavors, our teachers shall play a pivotal role by embracing student-first approach. As I conclude, I would like to thank each one of you for gracing this occasion with your presence. We are proud to have you here today, and we hope that you will continue to support us in our journey towards excellence. Together, we can make a difference in the lives of our children and the future of our country. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Ramesh Mudgal. Now I would like to request Mr. Stephen Plisinski, Director of Business Development, International School Services, to please come up. Ladies and gentlemen, Mr. Stephen Plisinski. Not a bad photo. Our honorable guests, my name is Stephen Plisinski, and I'm delighted to be here for the launching of the next STS initiative in the service of the community and the nation of Bangladesh, the Glenrich International School. And who is controlling the slides? Where is that person? There we go. Why don't you go ahead and go on to the next one? Thanks. International School Services has founded and operated schools for major corporations all across the globe. Next. It was founded in 1955 by a former U.S. diplomat who recognized that families overseas, in that case at the time, U.S. diplomatic families, needed a place for their children to go to school and someone that would provide the curriculum, the teachers, the supplies, materials, and equipment that those schools needed, along with operational support for the long term. Mr. Sweetser was also not just involved in the founding of ISS, a nonprofit U.S. organization responsible, again, for development of educational services overseas, but also involved in the founding of what we consider the grandmother of international schools, the International School Geneva, and also one of the founders of the IB program, the International Baccalaureate. Next. So currently, there's our ISS either directly managed, a few that are owned, and others that have significant management services from Macau to Mongolia. As I mentioned, ISS provides a comprehensive suite of services that schools can take as a whole or in pieces, starting with school startup and management, professional development of faculty, teacher recruitment, leadership recruitment, accounting, finance, and school supply. And we're really pleased at ISS to be able to provide a large suite of those services to STS and its schools. Next. As you can see from the circle here, my department, the one that I'm most responsible for, is the startup management and operations. And as you can see within that wheel, the whole suite of services, the newest one being the professional societies, where we recognize that virtually half of the employees of schools are not teachers, they're not administrators, they're not educators, that they're the backbone of the school that provide security, admissions, marketing, facility management. And we now have training programs and societies that help support those in combination with two of the major professional societies in the U.S. and the world, SHARM for Human Resource Management
and APA for facilities management. Okay, you can move on. And so we could just work through these last 4 slides. You could just slide through them quickly because they just, again, highlight the major services that ISS provides both to the schools here and to schools across the globe. Teacher recruitment, leadership recruitment, professional development, and supplying schools. We now have an Amazon for international schools, for school supplies internationally. And we could also do all the back office work in terms of finance and foundation management. So with that, I was promised I would keep it very short. And again, congratulate Principal Ramesh and his staff. I'm so excited for you. I've launched a dozen schools over the years, and I know what's going on in your heart right now, so best of luck. Thank you very much, Mr. Stephen Plesinski. Now I'd like to request Professor Dr. Mohammad Mushir Rahman, Vice Chancellor of National University of Bangladesh, to please come up and say a few words on this occasion. With a round of applause, please welcome Dr. Mohammad Mushir Rahman. Honorable ministers, distinguished guests, dear teachers, dear journalists, and students of this institution. Schooling for kids is really an important part for the society, but schooling for market and capitalism nowadays has become a big issue because transformation of morality, norms, values, that's the demand of the society, and sometimes schooling for marketing and capitalism make problems for the students of the current society. That's why we need to create some leaders who can bring others, the other kids who are far behind from the privileged section. So I would request the administration of this school, of this institution, and the elite group of the society to bring the other underprivileged students in that equity so that the privileged and underprivileged students can build this society together. And that is our best motto, our goal. And father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujib, who fight for this demand and desire that we need to build a society with equity. I wish that will be the main goal of this institution. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Mohammad Mushir Rahman. I would now like to request His Excellency, Mr. Matt Cannell, Acting British High Commissioner of Bangladesh, to please come up for his speech. Ladies and gentlemen, with a round of applause, please welcome Honorable High Commissioner. Honourable Ministers, parents, teachers, colleagues, STS Group, and Principal Ramesh, Assalamu alaikum and good afternoon. When I received the invitation for this event, I immediately said yes. And that's because education, when we talk about education, what we're really talking about is the future. We're talking about a future of individuals, a future for a community, a future for an entire country. And that's what I really feel inspired about when I talk about education. And while I'm delighted to come and celebrate the opening of the GIS school today, I think we all have a history around being involved in education and that how teachers inspire us to be the best we can. My own story is probably 2 of the 3 most influential people in my life has been teachers.
really inspiring me to be the best I can. And I think that's what this school and many across Bangladesh really embody. I've been in Bangladesh for the last 2.5 years and recently taking on this role, and I think it's just really important to underline the journey that Bangladesh is on. You know, in my country, Bangladesh is seen as a huge development success story, lifting millions of people out of poverty, educating millions of children, and now an ambitious country that has aspirations to become an upper middle income country by 2031. The UK and Bangladesh have a very, very strong partnership, and a part of that is around education. The UK works across the globe to champion for 12 years of education for every child across the world, boys and girls, and that's an important part of our education partnership here in Bangladesh. We're investing over £50 million of helping to support some of the most marginalised communities across Bangladesh and get their kids back to school. But here today we're talking about higher education and the importance of the private sector coming together to help Bangladesh evolve its partnership with countries across the world. The UK's own partnership with Bangladesh is evolving too. You know, as Bangladesh moves towards an upper middle income country, our economic and security partnership is becoming even more important. The UK is also proud to have many world-class leading education institutions, and I know some of our honourable guests and ministers have personally experienced those. And that's what partnership is about, sharing lessons and ideas and bringing those to new contexts. So we're really proud that another school is using the Cambridge curriculum, and we're proud to be part of this celebration here today. So I'd like to just close with saying congratulations for opening this school today. We think the investment in this human capital is part of Bangladesh's development journey as it aspires to be an upper middle income country by 2031, and we're proud to be part of that story. Thank you very much, and congratulations once more. Thank you very much, Your Excellency. Now I'd like to request our special guest, Honorable Deputy Minister, Mr. Mohibul Hasan Chaudhry MP, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up and share his thoughts with us. Ladies and gentlemen, Honorable Deputy Minister. Good afternoon. I'm not feeling very well, so I won't give a long speech, so I'll keep it very brief. First of all, I'd like to thank the investors, the STS group, and the promoters of this school for inviting me here today. We have amongst us our Honorable Education Minister, our Commerce Minister, and also Acting British High Commissioner, along with our Vice Chancellor of National University. At the very outset, I pay my respect to the memory of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, our martyrs of our liberation war, including the women who were abused and raped by the occupying Pakistani military. And I also pay my respect to the memory of all those who have given their lives for our struggle for democracy and human rights in this country. STS group is one of the finest example of the strength of our private sector, and it is also a reflection of what we have achieved over the last 14 years under the leadership of our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina. As the speaker just before me rightly pointed out, that we have more or less tackled the basic challenges of this country. Extreme poverty, accessibility in education, basic infrastructures across the country. It's time for us to look upwards and aim for a transformed country, a higher middle income country by 2031. And that is our political objective, and our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has laid the foundation for that transformation. So
I wish the promoters of this institution all the success for the future, and also to this school. My only request to the promoters will be that as new investment is coming to schools of this nature, of course these are catering to more sort of the higher paying and more affluent citizens of our country, which is a good thing, of course. Otherwise they would have sent their children abroad. It's a global market. You cannot restrict anyone into one country if they choose to go beyond the borders and send their children abroad. But my request to the promoters and the school authority would be that let us create future citizens who are going to have some awareness of their community, of their country, the culture, the history, because often we find that students who attend British or English curriculum, we call them English medium schools, often don't have the necessary knowledge to survive within this country. We have introduced, by following consultation with our education minister, she has also been a big promoter of this, that all schools should teach Bangladesh studies in all the classes, because if they don't study about their own society, how their government functions, what is their own history, they're not going to be able to relate to the society where they live in. We cannot create, we cannot produce global citizens without having local awareness and skills which are important for our local economy. I'm sure the affluent guardians who will send their children here will expect that their children will become holistic individuals who are able to connect with their businesses, their community, which are all here. And if we cannot give them that confidence, that skill, from language to history to culture, we are going to create disabled citizens of the future, emotionally disabled citizens. So as we all know, schools don't just give knowledge or life skills, hard skills, they also give soft skills. And one of the important soft skill is cultural awareness, emotional intelligence. Without having emotional intelligence, a human being cannot adapt and work anywhere, whether be it in London or New York or in Dhaka. You need that level of emotional intelligence. And I will request to the promoters here that they make a provision here where students will be able to interact with students from different classes. We've seen it in India, very affluent, high fee paying schools having scholarship schemes where they allow or promote or give the opportunity to the community around them to study in those very affluent, posh public schools if they meet the certain merit criteria, and they study there for free. So what happens is that the fee-paying students interact with the discounted students or the students who are on scholarship scheme. So they learn about the reality of life. Otherwise, the students will not have any appreciation of what they have in life. The opportunities that they're born in, they will only take them for granted. And I'm sure the parents who send them there, they were not as affluent as their children. They had to work hard and make their life and earn their wealth. But the students, if they don't have that spirit, that ethos, that value system, they're not going to appreciate what they have in life. So the only way we can ensure that is by enabling by creating an environment where students from different classes are able to interact. And that is what happens in great schools. But it doesn't happen in affluent and over-expensive schools, especially schools which cater to only diplomatic communities, where there's no access for common citizens to enter or study. So I will request that you have a scholarship scheme where you're able to recruit students from the community so that the students who pay fees can interact with those who cannot pay fees.
and they feel that merit and learning is more important than what their parents have in their bank accounts. So unless we are able to give these values to our students, we are not creating good institutions. We are only, somehow managing in a fabulously invested infrastructure. With this, please don't be offended with what I said. It's just my opinion. I have studied in government schools, in non-government schools, even a girls' school, by the way, until the age of 10. And then I had the chance to attend high school in the UK. But I have felt it all along that students who come from mostly affluent backgrounds, they don't have the sense of reality. They feel that they don't live in this country, they live somewhere else in a bubble. And when that bubble is gone, they cannot succeed in life. They get frustrated, depressed, and they fail, and often many of them, either whilst their parents are alive, live life as vice chairman in their companies, or try to somehow go and migrate abroad. We don't want that to happen here amongst the students who will pass in the future. So this is my only request, so please take it with a pinch of salt. Thank you. This is all I have to say. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever. Thank you. Thank you very much, Honorable Deputy Minister. Now I would like to request our guest of honor, Honorable Minister, Mr. Tipu Munshi MP, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up for his speech. Ladies and gentlemen, with a round of applause, please welcome Honorable Minister on stage. আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। শুরুতেই একটু ছোট্ট একটা কথা বলি। আমাকে ডাকা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে। আর একটা পরিচয় আমার আছে যেটাকে আমি বেশি আরও পছন্দ করি। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, সেজন্য মনে করি আমার নামের আগে মুক্তিযোদ্ধা কথাটা বললে, এবং পাশাপাশি খুব বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী আমি, আমার বাবাও একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের মাঝে আমার প্রিয় শিক্ষামন্ত্রী উনি উপস্থিত আছেন। আজকে থেকে প্রায় 20 বছর আগে ঢাকা থেকে প্রায় 400 কিলোমিটার দূরে গ্রামের মধ্যে একটা অনুষ্ঠানের মঞ্চে দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানেই প্রথম মোটামুটি পরিচয়, কথা হয়েছিল, এবং দুজনই সেদিন ঠিক করেছিলাম যে আমরা ভাই বোন। সেই থেকেই 20 বছর ধরে আমরা, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী আর আমরা একসাথেই চলি, এবং স্বপ্ন দেখা একজন শিক্ষামন্ত্রী আমাদের। খুব ভালো লাগছে আজকে তাকে আবার আমাদের মাঝে পেয়ে। এই কথাটা বলার পিছনে একটা ছোট্ট উদ্দেশ্য আছে। বোনের কাছ থেকে ভাইয়ের চাওয়া, আগামী দিনগুলোতে আমরা আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করব, ইউনিভার্সিটি করব, অনেক কিছু করব, বোন যেন আমাদের পাশে থাকে, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী যেন আমাদের পাশে থাকে, সেইটা চাওয়া আর কি। নফেল সন্তান তুল্য, কি সুন্দর করে কথা বলে গেল। ও নিজে বিলেতে পড়াশোনা করেছে, কিন্তু মনটা গভীরে রয়েছে দেশে। সেজন্যই বললো দেশের মানুষের কথা যেন তাদের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। নিশ্চয়ই সেটা আমরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবো, যাতে করে, কারণ আমরাও খুব ওই অবস্থা থেকে এসেছি। এখান থেকে 3-4 কিলোমিটার দূরেই একটা ভাঙা স্কুলেই শিক্ষা জীবন শুরু, যার শুধুমাত্র চাল ছিল, পাশে বেড়া ছিল না। তো সেই থেকে শুরু করা, অর্থাৎ ভুলতে চাই না আমরা, তার কথা আমরা মনে রাখবো। আর অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা মানুষ। আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস রয়েছে মিস্টার বাবকুন্দনমল, চেয়ারম্যান, আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর খন্দকার মনিরুদ্দিন রয়েছে, দীপক ভুজওয়ানি, মাহবুব সহ, জামিল সহ অনেকেই আমাদের যারা শুরু করেছিলাম আছে উপস্থিত, যারা শিক্ষক পরিবার, এর সাথে সংযুক্ত ছাত্রদের বাবা মা, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি আসলে বক্তৃতা যারা দেওয়ার তারা দিয়ে গেছে, অনেক অনেক সুন্দর কথা বলে গেছে। আমি একটু স্বপ্নের কথা বলতে চাই। শুনেছি যে মানুষ তত বড় যত বড় তাদের স্বপ্ন।
আজকে থেকে 27-28 বছর আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু যারা আজকে এখানে উপস্থিত, বব, মনির, দীপক বা মঈন, মাহবুব, সবাই আমরা সন্ধ্যাবেলা গল্প করতে বসতাম, আড্ডা দিতে বসতাম। সেই 94 সাল হবে বোধহয়, না এরকম হবে, 25-27 বছর আগে। তখন আমরা খুব বড় ব্যবসায়ী হইনি, চেষ্টা করছিলাম ওটা, কিন্তু স্বপ্ন বলেছিলাম, আমরা ঠিক করেছিলাম যদি একটু হয় বেটার, আমরা হসপিটাল করব, স্কুল করব। তো সেটাই তার পরবর্তী 2-3 বছরের মাথায় এসে বোধহয় 97-98 দিকে আমরা আইএসডি স্কুল করলাম, তারপরে অ্যাপোলো হসপিটাল করলাম, তারপর আস্তে আস্তে ডিপিএস, সব কথা তো শুনেছেন আপনারা। সেই স্বপ্ন আমরা তখন দেখেছিলাম। আজও স্বপ্ন দেখা কিন্তু আমাদের শেষ হয়নি, স্বপ্ন কিন্তু আমরা দেখে চলেছি। আমরা আরও অনেক দূর যেতে চাই এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে, আমরা অনেক পথ আরও পেরোতে চাই, সেজন্য চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের চেষ্টা, একটা কথা বলে গেল সবাই, যেমন নফেল বললো বা সবাই বলেছে যে এডুকেশন, এটা আমি একটু অন্যদিকেও চিন্তা করি। এই ধরনের স্কুল করার পিছনে যেমন ধরেন, আমাকে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ইনভেস্টমেন্ট, বাইরে ইনভেস্টমেন্ট আসছে না কেন, আসে না কেন, বা এইসব কথা বলে। একজন ফরেন ইনভেস্টার এখানে ইনভেস্ট করবে, সে পাঠাবে তার সিও লেভেলের লোকজন, বাইরের লোকজন আসবে, তারা তো চিন্তা করবে তাদের সন্তানরা কোথায় পড়বে। তো ভালো স্কুল তো সেই ইনভেস্টার যারা আসবে বাইরে থেকে, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, তাদের সন্তানদের জন্য কিন্তু ভালো স্কুল মিনস এই ধরনের স্কুল দরকার। নাহলে আমি কিন্তু বাইরে থেকে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টর আনতে কষ্ট হবে, কারণ প্রত্যেকে চাই ভালো হেলথ কেয়ার, অ্যাটলিস্ট এডুকেশন ফর দেয়ার চিলড্রেন, এটা কিন্তু তাদের চাওয়া। তো সেটাও কিন্তু একটা দিক, এমনি তো রয়েইছে গ্লোবাল আজকের বৈশ্বিক যে স্ট্যান্ডার্ড, সেখানে কম্পিট করা, এসবই আমাদের আছে। তো আমি খুব বেশি কথা বলতে চাই না, স্বপ্ন আমরা আজও দেখি, স্বপ্ন দেখতে চাই। আমাদের যখন শুরু করেছিলাম, আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনি কিন্তু আমাদের প্রথম সাপোর্ট দিয়েছিলেন যখন আমরা অ্যাপোলো করি, উনিই আমাদের সাহায্য করেছিলেন, এলে আমরা শুরুই করতে পারতাম না। তখন উনি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ডিক্লেয়ার করলেন হসপিটাল, সেই সুযোগ পেয়ে আমরা অনেক সুবিধাজনক ট্যাক্স সুবিধা নিয়ে, তারপরে ট্যাক্স হলিডে পেয়ে আমরা কিন্তু এগিয়ে আসতে পেরেছি। আজও কিন্তু উনি তেমন করেই সাহায্য করেন। আমরা যখন যাই তার কাছে, আমি যখন গেছি মাঝখানে তার ইউনিভার্সিটি করার জন্য, বিভিন্ন করার জন্য, উনি কিন্তু ভীষণ প্রোঅ্যাক্টিভ, বলে করা দরকার, আমাদের দেশে তো মানুষ পড়াশোনা করতে হবে, বাইরে খরচ কমাতে হবে যাওয়ার, বাইরের মানুষকে আকৃষ্ট করতে হবে। তো যাই হোক, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি। একটা স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন আমাদের জাতির জনক, আমরা সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে চলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। উনিও প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখে চলেছেন। আমি মাঝে মাঝে একটা রেফারেন্স দেই, আমাদের ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে কালামের একটা উদ্ধৃতি আছে। উনি বলেছিলেন, আমরা রাত্রে যা ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখি সেটা আসলে স্বপ্ন নয়, কেননা সকালে উঠলে তো আমরা ভুলে যাই সেই স্বপ্ন। স্বপ্ন হচ্ছে সেইটা যেটা আমাদের ঘুমোতে দেয় না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আমি তাকে জানি অনেক বছর ধরে, 16 ঘন্টা 17 ঘন্টা ধরে কাজ করেন, একটাই স্বপ্ন যা তাকে ঘুমোতে দেয় না, স্বপ্নের সেই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। আমরা সবাই মিলে সেই স্বপ্নের বাংলাদেশটা তৈরি করি, যেখানে ক্ষুধামুক্ত, শিক্ষিত, আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক একটা বাংলাদেশ হবে, আমাদের সবার প্রিয়, যার জন্য জীবন দিয়ে গেছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা, জীবন দিয়ে সম্ভ্রম দিয়েছেন মা বোনেরা, বঙ্গবন্ধুও চলে গেছেন। সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you very much, Honorable Minister. Now I would like to request our chief guest, Honorable Minister, Dr. Deepu Moni MP, Ministry of Education, Government of the People Republic of Bangladesh, to please come up on stage and share a few words with us. Ladies and gentlemen, Honorable Minister. Glenrich International School এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের
আজকে এখানে এত সুন্দর মিলনায়তনে যারা উপস্থিত আছেন, সব বিশেষ অতিথিবৃন্দ, অন্যান্য সকল অতিথিবৃন্দ, অভিভাবকেরা আছেন, শিক্ষার্থীরা আছেন, শিক্ষক মণ্ডলী আছেন, সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, আর যারা উদ্যোক্তা এই এত সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আমার সালাম জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আমি কিছু বলবার শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করি ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের সকল শহীদকে, শহীদ জাতীয় চার নেতাকে, ৭১-এর ৩০ লক্ষ শহীদকে, লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারীকে, এবং আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সব অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সবাইকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আমরা এতক্ষণ অনেক কথা শুনেছি এবং সে কথাগুলো সবগুলোর সঙ্গেই কিন্তু আমি একমত যে একটা এত সুন্দর, এত উন্নত মানের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আমি STS গ্রুপকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং অভিবাদন জানাতে চাই। এবং এই যে তাদের দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্নযাত্রা, সেই যাত্রায় আজকে এমন একটা স্কুল তৈরি হলো, যে স্কুলটি তারা বলছেন স্কুল অফ লাইফ, এবং সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে এই ২১ শতকের যে প্রয়োজন, যে নাগরিক তৈরি করা দরকার, যে দক্ষতাগুলো তাদেরকে দেয়া দরকার, যে নতুন প্রযুক্তিতে তাদেরকে দক্ষ করে তোলা দরকার, যেরকম স্বপ্ন দেখতে শেখানো দরকার, যেমন ভাবতে শেখানো দরকার, যেই আমরা কোমল দক্ষতাগুলোর কথা এখন বলি, সেই দক্ষতাগুলো সব অর্জন করা দরকার, তেমন শিক্ষার্থী এখানে তৈরি হবে। এবং আসলে শিক্ষার পরিবেশটাও তো খুব জরুরি। এটা যেমন ঠিক যে টিনের চাল ছিল, চারদিকে বেড়া ছিল, সেরকম একটা স্কুল থেকেই একজন টিপু মুন্সি এসেছেন, সেটা যেমন সত্য, এটাও সত্য যে যদি আজকে আমরা যে সুন্দর পরিবেশটা এখানে দেখেছি, সেই পরিবেশে আমার শিক্ষার্থীরা যখন এখানে বড় হবে, এখানে শিখবে, তাদেরও একটা নতুন একটা বিশ্ব তৈরি করবার, আরও হয়তো অনেক বড় স্বপ্ন তারা দেখবার সুযোগ পাবে। কাজে আমরা সবাই তো চাই আরও কত ভালো পরিবেশ আমরা দিতে পারি আমাদের নতুন প্রজন্মকে, এবং স্বপ্ন তার কোনো শেষ নেই, ভালোরও যেমন শেষ নেই। কাজে আমরা আরও অনেক ভালো করতে চাই, আরও অনেক অনেক দূর যেতে চাই, কারণ আমাদের স্বপ্নটা আসলেই অনেক অনেক বড়। জাতির পিতা খুব ছোট্ট করে বলেছিলেন, একে তো বলেছিলেন সোনার বাংলা, আরেকটা বলেছিলেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চান। একেবারে খুব বিশাল আকারে, যারা অর্থনীতিবিদ তারা হয়তো এটাকে অনেক ভেঙে চুরে অনেক কিছু, অনেক বিরাট তথ্য দিয়ে বলবেন, কিন্তু কি সুন্দর অল্প দুটো কথায় তিনি বলেছিলেন যে দুঃখী মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চান। আর ঠিক সেই কাজটি, তার সেই অসমাপ্ত কাজটি, সেটি করবার চেষ্টা করে চলেছেন তার কন্যা, আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এবং তিনি জানেন যে এই দেশটাকে সেই সত্যিকারের সোনার বাংলা করতে হলে এবং দুঃখী মানুষের মুখে সত্যি সত্যি হাসি ফোটাতে হলে, অর্থাৎ তার সমস্ত যে মৌলিক চাহিদাগুলো আছে সেগুলো শুধু মেটালেই হবে না, তাকে একটা উন্নত সমৃদ্ধ একটা জীবন দিতে হবে। এবং সেই উন্নত সমৃদ্ধ একটা বাংলাদেশ গড়বার জন্য, যেটিকে এখন তিনি বলছেন স্মার্ট বাংলাদেশ, সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে তার কেন্দ্রে একেবারে রয়েছে স্মার্ট নাগরিক, এবং সেই স্মার্ট নাগরিক গড়ে তুলবার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার স্মার্ট শিক্ষা। তো সেই স্মার্ট শিক্ষা দেবার জায়গাটা, সেটাও যত বেশি স্মার্ট হবে ততই তো ভালো। কাজেই নিশ্চয়ই এরকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারে স্বপ্নের মতো। আমি সারা দেশে নানান রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে যাবার সুযোগ হয়, অনেক জায়গায় আছে খুব হয়তো খুবই সাধারণ একটা অবস্থা, কিন্তু তার মধ্যেও দেখি অনেক স্বপ্ন। শিক্ষকেরাই একেবারেই কম দামি রং তুলি দিয়ে দেয়ালে অনেক রকম স্বপ্ন বুনেছেন, এবং শিক্ষার্থীরা তার মধ্যেই বিপুল আনন্দে পড়াশোনা করছে। আর আমাদের নতুন যে শিক্ষাক্রম, সেটা ঠিক সেই রকমই, যে শিক্ষার্থীরা করে করে শিখবে, আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখবে, তারা মুখস্থ নয়,
বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করবে, সেগুলোকে প্রয়োগ করতে শিখবে এবং তার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের দক্ষ, যোগ্য, মানবিক, সৃজনশীল মানুষ হয়ে উঠবে। যেটি আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন খুব জরুরি। আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম, যখন ঘুরছিলাম পুরো প্রতিষ্ঠানটির নানান কক্ষ দেখছিলাম, এত সুন্দর সুন্দর সব ব্যবস্থা আছে, খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে, বিনোদনের ব্যবস্থা আছে, বাবা মাদের সব ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণের, শিক্ষার্থীর যে এখানে জীবন, শিক্ষা জীবন, তার প্রতিটি পর্যায়েই বাবা মায়েরও অংশগ্রহণ করবার যে সুযোগগুলো রাখা হয়েছে অসাধারণ, সব এত সুন্দর। এবং পুরো প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই যে এর যে উদ্যোক্তা, তাদের যে স্বপ্নের ছাপ তার প্রত্যেকটি জায়গায়, সেটা দিয়ে মুগ্ধ হচ্ছিলাম। এবং সেটা দেখতে দেখতেই ভাবছিলাম যে এই প্রতিষ্ঠানে যে হয়তো 2500 বা 3000 শিক্ষার্থী পড়বে, সেই শিক্ষার্থীরা অসম্ভব রকম সৌভাগ্যবান এরকম জায়গায় পড়বে এবং এখানে পড়বার জন্যও তাদের আবার আরও অনেক রকমের বড় সৌভাগ্যবান হয়েই এখানে আসতে হবে, নাহলে আসার সুযোগ পাবে না, সেটাও বাস্তবতা। কিন্তু আমার দেশের আরও যে লক্ষ কোটি শিক্ষার্থী, তাদের তো সকলের এইরকম একটা প্রতিষ্ঠানে আসার সুযোগ হবে না। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? সব জায়গায় কি এই একই রকম? আমার তো সুইমিং পুল সব জায়গায় হতে হবে বা টেনিস কোর্ট হতে হবে বা সেই সুযোগও নেই। কিন্তু আমার শিক্ষার্থীকে আমি আসলে স্বপ্ন দেখানোটার জন্যে, তাকে দক্ষ করে তৈরি করবার জন্য সব জায়গায় হয়তো আসলে এত ভীষণ দামি একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটারও দরকার নেই। কিন্তু আমার সব শিক্ষার্থীকে সেই স্বপ্নটা দেখাতে পারতে হবে, সকল শিক্ষার্থীকে। এবং এইরকম যে প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানেও কিন্তু এখানে যারা পড়বে তারা বাড়িতে একরকমের যে বাস্তবতাটা তারা দেখে, তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, তাদের যে সমাজ, সেই অংশে তারা যে বাস্তবতাটা দেখে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কিন্তু তারই একটা প্রতিফলন, সেটারই একটা ধারাবাহিকতা সেখানে দেখবে। কিন্তু সেটাই কি বাংলাদেশ? সেটা তো বাংলাদেশ নয়। তার বাইরেও অনেক অনেক ভিন্ন রকম বাংলাদেশ আছে। কাজেই এই শিক্ষার্থীরাও সেই বাংলাদেশটাকেও তাদের দেখার, বোঝার, অনুভব করবার সেই প্রয়োজনটা রয়েছে। এবং সেটা প্রয়োজনটা রয়েছে এমন নয় যে সে একটা অর্থনৈতিকভাবে একটা সৌভাগ্যের একটা পরিস্থিতি থেকে সে যারা সুবিধা বঞ্চিত আছে তাদের কথা শুধু ভাববার জন্যে বা তাদেরকে সেখান থেকে তুলে আনবার জন্যে তার সেটাকে জানতে হবে, তার বাংলাদেশটাকে জানতে হবে, বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, আমার সংস্কৃতি, আমার কৃষ্টি, আমার ইতিহাস, আমার ঐতিহ্য, তা তো জানতে হবে। এবং সেটা যদি না জানে, আজকে এইরকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে শিক্ষার্থী বেরোবে, সে যদি তার শেকড়টা সম্পর্কে না চেনে, তাহলে কিন্তু সে এইরকমই বিশ্বের অন্য যে কোনো শহরের এই একই ধরনের যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেরকম প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া যে কোনো শিক্ষার্থীর মতোই, তার থেকে ভিন্ন কিছু নেই। তাকে তার জীবনে ওই গভীরতাটুকু দেবার জন্যে তার শেকড়ের পরিচয়টা তাকে জানানো খুব জরুরি। এবং সেই শেকড় জানানো মানে দারিদ্র্য জানানো নয়, সেই শেকড় জানানো মানে আমার ইতিহাস জানানো। এখান থেকে খুব বেশি দূরে তো নয় আমাদের ওয়ারি বটেশ্বর, 2500 বছর আগেও তো এই ভূখণ্ডের মানুষ একেবারে খুব পরিকল্পিত নগর জীবন যাপন করত। আমরা তো তাদেরই উত্তরসূরি। পৃথিবীর অনেক একেবারে মহাধনী দেশ, তাদের 2500 বছর আগে তেমন ইতিহাস নেই। আমাদের আছে, আমাদের পাহাড়পুর আছে, আমাদের মহাস্থানগড় আছে, আমাদেরই কিন্তু এই 1000 বছর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আছে এই দেশে। এবং আমাদের যে গুরু শিষ্য পরম্পরা ছিল, যে শিক্ষার সত্যিকার অর্থে শিক্ষা, জানা বোঝা, তার যে সিস্টেম ছিল, এই সমস্ত কিছু, এবং আমার যে ভাষার যে ইতিহাস আছে, আমার ভাষার যে সমৃদ্ধি আছে, আমার ভাষা যে এত রকম বিদেশি ভাষা থেকে এত কিছু গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করে আরও বেগবান হয়েছে, আরও সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং আমার সাহিত্য যে এত সমৃদ্ধ,
এই সব কিছু জানার জন্যে তাকে বাংলাদেশটাকে চেনানো দরকার। এবং সেই জন্যে শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, বাংলাদেশটাকে চেনাবার কী ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় একুইটির কথা বলেছেন, খুব জরুরি, বিষয়গুলো আসলেই জরুরি। কিন্তু আমার সেই শিক্ষার্থীকে যে কিছুটা সুবিধা বঞ্চিত, অনেকটাই বেশি সুবিধা বঞ্চিত, তাকে আমি কি করে এখানে নিয়ে আসতে পারবো? আমি এখানে যে এই একই উদ্যোক্তারা আইএসডি তৈরি করেছিলেন, এবং আইএসডি যখন তৈরি করেছিলেন, প্রথম যখন তারা আইবি প্রোগ্রাম শুরু করলেন, তখন তারা স্কলারশিপ দিয়েছিলেন 25 ভাগ, 50 ভাগ, 75 ভাগ। এবং একজন শিক্ষার্থী, আমি তাদের মধ্যে একজনের কথা বলি, যে 75 ভাগ শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানে পড়েছিল। তা না হলে তার বাবা মার পক্ষে কখনোই তাকে ওই প্রতিষ্ঠানে পড়ানো সম্ভব হতো না, কিছুতেই না। তো সেই শিক্ষার্থী তার পরিবার থেকে বাংলাদেশটাকে চেনার যে সুযোগ পেয়েছে, তার পাশাপাশি আইএসডিতে যে একটা উন্নত সমৃদ্ধ একটা পড়াশোনার একটা পরিবেশ, আন্তর্জাতিক একটা পরিবেশ, এবং আইবির যে বিশাল একটা তার বিশেষত্ব রয়েছে, সেই জায়গাটাতে দেখবার, জানবার, বুঝবার যে তার সুযোগ হয়েছে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে আজকে সে অনেক ভালো কিছু হয়তো করছে। তো এই সুযোগটা যদি শিক্ষার্থীরা পায়, আমাদের এখানে আরও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে, মেধাবী কিন্তু সুবিধা বঞ্চিত, তেমন শিক্ষার্থীরা, তাদেরকে যদি এই সুযোগ, এই প্রতিষ্ঠান কিছু শিক্ষার্থীকে দেয়, আমি বিশ্বাস করি যে বোধহয় দেবেন, বোধহয় আপনাদের হিসেবের মধ্যে তা আছে, কারণ আইএসডিতে আপনারা তা করেছিলেন। এবং আমি যে শিক্ষার্থীটির কথা বললাম, সেই শিক্ষার্থীটি আমার সন্তান। তো আমি সেই জন্য আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আমার একটু ধারণা আছে, এবং সেই জন্যই বলছি যে সব শিক্ষার্থীর তো যত মেধাবী হোক এরকম প্রতিষ্ঠানে আসবার সুযোগ নেই, খুব স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু যদি খুব মেধাবী হয়, তাকে যদি এখানে নিয়ে আসা যায়, কারণ আপনারা যে জায়গাটি তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন, এই যে স্কুল অফ লাইফ বলছেন, এই যে রোবোটিক্সকে শেখাচ্ছেন, আমরা এখন আমাদের একেবারে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও 3য় শ্রেণী থেকে আমরা কোডিং শেখানো শুরু করছি। আমরা 6 থেকে 15 বছর বয়সীদের জন্য সুপার কিডস একটা প্রোগ্রাম, যেটাতে তারা কোডিং শিখবে, ডিজাইনিং শিখবে, রোবোটিক্স শিখবে, সেরকম শুরু করবার চেষ্টা করছি। আমাদের এখন আমরা সব রকম পরিস্থিতিতেই, একেবারে হাইটেক, লোটেক, নোটেক, সব রকম পরিস্থিতিতেই আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা কি করে এই প্রযুক্তির জগৎটাতে নিয়ে যেতে পারবো, কারণ প্রযুক্তিই ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের পুরো জগৎটাই প্রযুক্তিময়, এটাই ধারণা করা হচ্ছে। সেখানে প্রযুক্তি না জানলে আসলে আমরা ওই নিরক্ষরের যে সংজ্ঞা, তার মধ্যে এখন প্রযুক্তি একটি বিষয়, এবং প্রযুক্তি না জানলে আসলে এই নিরক্ষর হিসেবে আমাদেরকে ধরা হবে। তো সেখানে সেই প্রযুক্তি আমাদের শিখতে হবে এখন একেবারে গোড়া থেকেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আমরা কিন্তু আমাদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সেগুলো শেখাবার শুরু করছি। এখানে যেটা হবে, এই যে সুন্দর পরিবেশে যেই রকম করে যত প্রযুক্তিও ব্যবহার করে শেখানো হবে, সেই সুযোগ সবাই পাবে না, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এবং টিপু ভাই যে কথাটিও বললেন যে এই রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন আরও অনেক কারণে। আমাদের বিনিয়োগকারীরা আসবেন, তাদের জন্যও প্রয়োজন। বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করবার জন্যও আমার ভালো স্বাস্থ্যের জায়গা, ভালো শিক্ষার জায়গা, সেটি দরকার। আর আমার দেশেই, সব দেশেই আছে অনেক রকম ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে, কিন্তু আমার একেবারেই যেখানে সবচেয়ে সাধারণ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি, সেখানেও আমি আমার শিক্ষার্থীর জন্যে আমি একটা সুযোগ তৈরি করতে পারছি কিনা, যা তার শেখা দরকার, সেটা হলো বড় কথা। এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আমরা আমাদের একেবারে সবচেয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতেও, এখন আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিনের চালা আর ভাঙা বেড়া নেই, এটা যেমন সত্য, তেমনি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যে খুব বিশাল রকমের অবকাঠামো, একেবারে
চৌকো অবকাঠামো আছে তাও নয়, কিন্তু যত সাধারণই হোক তার মধ্যেও যে প্রযুক্তির শিক্ষা আমার দরকার সেটি আমি দিতে পারছি কিনা সেটা জরুরি। এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশে এখন আমরা বলতে পারি যে আমরা খুব সাহসাই সেই জায়গাটিতে যেতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষার্থীদেরকে প্রযুক্তির যে শিক্ষা সেটি দিতে পারবো, অন্যান্য যে শিক্ষা সেটি আমরা দিতে পারবো। সেই জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি এবং আমাদের নতুন শিক্ষাক্রম সেটি নিশ্চিত করবে, এটি আমরা বিশ্বাস করি। আর সেই শিক্ষার্থীদের একটা বাড়তি সুযোগ হলো তারা দেশটাকে, মাটিটাকে, এই দেশের মানুষকে চেনার অনেক সুযোগ পায়। কিন্তু এই রকম যেখানে খুব অনেক বেশি সুবিধে যাদের আছে, অনেক বেশি অ্যাফ্লুয়েন্ট যারা, তাদের সন্তানেরা যেখানে পড়ে সেখানে আবার অন্য জায়গায় একটা ঘাটতি থেকে যায়, যে ঘাটতিটা উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, আমি বলেছি, আবারও বলছি, তাকে দেশটাকে চিনতে দিতে হবে যেন সে একেবারেই ওই শেকড়বিহীন মানুষ না হয়। সে যেন এটি তাকে দেশের, এই দেশের শেকড়টা চেনা বা তার নিজের শেকড়টাকে চিনতে পারা তার জন্যেই। সে দেশের জন্য কিছু করবে কি করবে না সেটি পরের কথা, কিন্তু তার নিজের জন্যেই। কারণ দেশটাকে চিনলে, দেশটাকে জানলে, দেশের ইতিহাসকে জানলে তাহলেই কিন্তু সে তার এই দেশের ভেতরের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেটাকে সে অনুধাবন করতে পারবে এবং সেটি তাকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করবে, একজন সত্যিকারের খুব আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে তাকে সহায়তা করবে। কাজেই আমি আশা করি যে এই প্রতিষ্ঠান সেদিকেও নজর দেবে নিশ্চয়ই। আর আবারও যে কোনো কিছুতেই মান আমরা নিশ্চয়ই বারবার আরও বাড়াতে চাই, আরও অনেক বাড়াতে চাই। কাজেই এই প্রতিষ্ঠান দেখে সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করি এই প্রতিষ্ঠান আরও অনেক ভালো করবে এবং এই উদ্যোক্তারা তারা প্রি প্রাইমারি থেকে নিয়ে শুরু করে, এবং প্রি প্রাইমারি এখানে 2 বছর প্লাস থেকে, এখন নিউরো সায়েন্স তাই বলে যে একেবারে শেখালে যত দ্রুত শেখানো যায় ততই ভালো, তো সেটি শুরু করছেন, এটাও খুব ভালো। আমরা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে এখন 2 বছর প্রি প্রাইমারি করছি, আপনারা 4 বছর শুরু করছেন, খুব ভালো। আর আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ও করছেন, আপনাদের ইউনিভার্সাল কলেজের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স আছে, মোনাশ ইউনিভার্সিটির মোনাশ কলেজ এসছে। সামনের দিনে আরও কথা হয়েছে আমার যে আপনারা আরও কয়েকটি নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনারা নিয়ে আসতে চান। আমরা চাই যে আসুক, এখানে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান সেটাও আরও বাড়াতে, এখানে আরও প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে মান আরও বাড়বে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি দেশে বসেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা সেটি পেতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই সেটি সব দিক থেকেই খুব ভালো। কাজেই আপনাদের এই সমস্ত উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং টিপু ভাই বলেছেন 20 বছর আগে থেকে তিনি আমার ভাই, এখনও ভাই, সামনের দিনেও থাকবেন ইনশাল্লাহ। এবং বোন হিসেবে শুধু নই, বঙ্গবন্ধু কন্যার দুজন কর্মী হিসেবেও আমরা দেশের যে কোনো ক্ষেত্রেই মান বাড়াবার কাজের ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। কাজে নিশ্চয়ই একসঙ্গে আগামী দিনেও কাজ করব। আপনাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল। রোজার মাস সামনে, ঈদ আসছে, অগ্রিম ঈদ মোবারক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you very much, Honorable Minister. Now I would like to request Mr. Manas Singh, CEO of STS Group, to please come up for his vote of thanks. With a round of applause, please welcome Mr. Manas Singh. Good evening, ladies and gentlemen. We had the delightful opportunity to listen to some very encouraging words from our honorable ministers, Honorable Education Minister,
Dr. Deepu Muni, Honorable Commerce Minister, Mr. Tipu Munshi, and Honorable Deputy Education Minister, Mr. Moibul Hassan Chaudhry. I also thank the Honorable British High Commissioner to Bangladesh, Mr. Matt Cannell, and the Honorable VC of National University, Professor Dr. Mohammad Mashur Rahman, to appreciate the efforts of everyone involved in this project. A sincere thanks to Mr. Steve Pilisinki, Director ISS USA, for his pledge to support Glenrich in its journey towards excellence. I thank the Honorable Board of Directors of STS Group, Chairman Mr. Bob Kundanmal, Managing Director Mr. Khondakar Moniruddin, Directors Mr. Mohammad Moin and Mr. Deepak Bhojwani, and other shareholders, Honorable Commerce Minister Mr. Tipu Munshi, Mr. Mehboob Anam, and Mr. Khondakar Jamiluddin. Thanks for being with us. Thanks for leading us, for guiding us, and supporting us to make this dream a reality today. On behalf of my team and Principal Mr. Ramesh Mudgal, I promise you all that we will work hard to repose the faith that you all have shown in this young institution and will make you proud. No vote of thanks will be complete without mentioning the support and contribution of all our vendors, our bankers, our lawyers, our creative agency, and many such groups of people who stood with us during these testing times when we raced against time to complete this dream project of ours. Please accept my heartfelt gratitude on behalf of STS Group for this wonderful partnership. Finally, ladies and gentlemen, it will be apt to mention the efforts of a superlative group of individuals, my team from STS, GIS, DPS, ISD, and all our other colleagues of UCB who delivered this project and also this fantastic event. 1 year back, when I joined STS Group, I was amazed to hear the vision of our board of directors on the concept of School of Life and Glenrich. But when I came to this site and I saw this, I must admit that I was a bit scared on how we will deliver this dream within 1 year, literally racing against time. Many of you who met me today congratulated me, and I could see the happiness in your eyes. But I must tell you that without the support and guidance of our board of directors and the sheer grit and passion that my team has showcased, and I have the absolute honor to lead this team, this dream wouldn't have become a reality. I have so many stories to tell you, but the most recent one is the most close to my heart. It's the holy month of Ramadan. People are fasting, and I'm so amazed. And I was so, when I saw my colleagues fasting, but still working day and night, it was amazing. It was amazing. I mean, you have amazed me with your determination to deliver a world-class institution on time. Ladies and gentlemen, I am from India, and in my country, when you show your sincere gratitude to someone, you bow down and do a namaste. And I'm very proud to tell you that I want to do that namaste to my team who has made this possible. You guys have made the impossible possible. Thank you so much. I leave you all with a short video. This is a video about some unsung heroes, starting from the security guard standing at the gate to a housekeeping staff who supported us day and night, to the highest leadership team of STS. Can we have this video, please?
Thank you, ladies and gentlemen. Enjoy your evening. My dear team, this one is for you. It is said that it takes a village to raise a child, and we can clearly see the village and more working behind Glenrich International School. Can we please have another round of applause? Now we will take a group photograph, requesting all the respected dignitaries to please come up on stage for the photograph. Requesting our chief guest, Honorable Minister Dr. Deepu Moni MP, to please come up. Requesting our guest of honor, Honorable Minister Mr. Tipu Munshi MP, to please come up. Requesting our special guest, Honorable Deputy Minister Mr. Mohibul Hassan Chaudhry MP, to please come up as well. I'd like to request His Excellency Mr. Matt Cannell to come up for the group photograph. Requesting Professor Dr. Mohammad Mushiur Rahman to come up as well. Requesting Mr. Stephen Plisinski to please come up. Mr. Manas Singh, Mr. Ramesh Mudgal to come up as well. Requesting Mr. Khandakar Moniruddin to come up as well, and all the board of directors present here and the senior leadership members, please. Thank you very much, ladies and gentlemen. On stage, you may take your seats now.